Welcome to Noble of Chemistry. So எல்லாருமே எக்ஸாம்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இன்னைக்கு அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டாபிக் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் த டிஃபெக்ட்ஸ் இன் த கிறிஸ்டல் சிஸ்டம். ஓகேங்களா? டிஃபெக்ட்ஸ் இன் த கிறிஸ்டல்ஸ். டிஃபெக்ட்ஸ் இன் கிறிஸ்டல். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டிஃபெக்ட்ஸ் எப்படி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு கிறிஸ்டல் சிஸ்டம் இட் இஸ் எவ்ரிதிங் இட் இஸ் இன் ஆர்டர்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட். See, for example, I taken as a sodium chloride. In the sodium chloride, it is the ordered arrangement of the sodium and chlorine, sodium and chlorine. Okay, அப்ப நார்மல் at a room temperature. ஓகேங்களா? நமக்கு room temperatureல நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, everything it is in the ordered arrangement. ஆர்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். இப்போ நான் எப்ப எனக்கு டிஃபெக்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா, ஐ ஜஸ்ட் ஹீட்டட் இன் த கிறிஸ்டல் சிஸ்டம். இந்த கிறிஸ்டல் சிஸ்டம் ஹீட் பண்றேன். அப்ப எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, இட் இஸ் த டிஸ்லொகேஷன் ஆஃப் த அயான்ஸ். டிஸ்ஆர்டர்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஓகேங்களா? டிஸ்ஆர்டர்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஓகேங்களா? டிஸ்ஆர்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த சிஸ்டம்ல பாத்தீங்கன்னா ஹீட் பண்ணாதான் டிஸ்ஆர்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட்னா டெஃபினெட்லி. இப்போ இந்த சிஸ்டம்ல சோடியம் குளோரைடு பாத்தீங்க அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னன்னு கொடுத்திருக்கோம்? 6:6 ஹையர் கோஆர்டினேஷன் நம்பர். ஸோ இந்த அக்கார்டிங் டு திஸ் கான்செப்ட் நம்பர் 1, coordination number which is directly proportional to lattice enthalpy. So those having the higher coordination number, so that is a higher lattice enthalpy. So energy required to breaking the molecule, it is required more energy because it is a more force of attraction between the positive and negative ion between them. So that is, it is the lattice enthalpy also greater. If it is higher lattice enthalpy, that is also equal to directly proportional to stability. That is a more stable crystal system. Okay, so when it is the disordered arrangement means when heated in the crystal system, the crystal system heat பண்ணும்போது that time it is appeared as a disordered arrangement. That time it will be defects it is created. Dislocation of the ions. If it is due to the dislocation of ion, that's we called as a defects in the crystals. Okay, so that defects we can classify as that point defect. Okay, that's point defects. First we are going to discuss point defect. So in this point defect we can classify it as a it is the stoichiometric defects. Okay, that is a stoichiometric defects. Stoichiometric. Then second category it is that non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect. And third category nama enna kudukurom appadina, that is called as impurity defects. Impurity defects. That is we can classify it as mainly classified as 3 different categories. So now we are going to discuss what it is a stoichiometric defect. Okay, stoichiometric defects. Stoichiometric defects. Stoichiometric defect. Okay, so in the stoichiometric defect, okay, so what is the stoichiometric? Stoichiometric means balanced. So balanced means what it is balanced here? Number of positive and negative ions are balanced. Otherwise it is number of positive and negative ions are in equal. Okay, are in the exactly ratio, equal ratio. Okay, exactly in the ratio, exactly in the ratio. That is we called as a stoichiometric defect. Or it may be equal number of the positive and negative, or it may be exactly in the chemical formula. Okay, that's we called as a stoichiometric defect. Some defects, okay, so this stoichiometric defect also we can classify it as the 2 different category. One it is called as a Scotty defect, other one it is called as a Frenkel defect. So Scotty, STTKY, Scotty defect, other one it is called as a Frenkel defect. Frenkel defect. Okay, in the Scotty defect, now we are going to discuss what it is Scotty defect. Scotty defect means that is, and now it is everything, it is equal number. Okay, so in this case equal number of missing of positive ion,
missing of positive and negative ion. Positive and negative ion from the lattice side. Okay, missing of the positive negative ion from the lattice side. I will give you lattice example. Okay, so in this case, in sodium, okay, say for example, I take an example is sodium chloride. Okay, one sodium ion, then again it is one chloride ion, one sodium, one chlorine, again one sodium, one chlorine, sodium, then chlorine. Okay, this is the one crystal lattice site. Okay, this is one crystal lattice site. In this crystal lattice site, it is equal one sodium plus chlorine minus sodium plus chlorine minus sodium plus and chlorine minus sodium plus. Here it is sodium plus chlorine, sodium, chlorine. So according to the Scotty defect, equal number of the missing of the positive and negative in the lattice from the lattice side. So now here it is Na plus missing from this lattice side as well as in the chloride it is missing from this lattice side. Okay, appo equal number of the positive and negative ion missing from the lattice side, that's we called as it is Scotty defect. So what it is created here, it is the hole is created. Okay, appo the hole is created or lattice vacancy is created. What it is created? Lattice vacancy. Lattice vacancy. Otherwise is called as a hole created. If it is hole created, the conducting power of the it is increased, or it may be conducting power of the crystal system get improved because due to the hole creation. Because due to the hole creation, conducting power get improved. Okay, so next, what about the density of the crystal after it is undergoing the defect? It is what about the density? It get decreases. Why it is get decreases? Because number of missing and positive and negative ion missing from the lattice side, so automatically mass get decreases. If it is mass decreases means density also get decreases. Density also get decreases. Okay, but the crystal system, it is maintained the electrical neutrality. The crystal system, it is maintained electrical neutrality because equal number missing. Okay, electrical neutrality. Crystal system maintain electrical neutrality. Okay, this is the complete information about the Scotty defect. Okay, next idhula what it is the limitation of the Scotty appdi nama paathom appadina, in the limitations la first eppadi irukano, what are the examples appdin paathom appadina, that is conditions or limitation. Conditions and koduthukalam. Okay, so coordination number should be higher coordination number. Okay, higher coordination number. Those having the coordination number higher, that's easily undergo Scotty defect. Example, sodium chloride. What is the coordination number? 6:6. Okay, then அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா potassium chloride, that is also existing the coordination number 6:6. Okay, cesium chloride, the coordination number 8:8. But those having the higher coordination number, that's easily undergo this Scotty. Okay, that is the main first condition. Okay, then second condition it is in size of the cation and size of the anion. Size of cation and anion almost not exactly similar. It is almost similar because both are it is missing from the lattice site, no? So size of the cation and anion almost similar. Okay, so this is we called as a Scotty defect. Next it is move on to that Frenkel defect. Okay, Frenkel defect. Okay, then next one it is the Frenkel defect. So in this Frenkel defect, so in this is also it is a missing of the positive ion from the lattice side, and it occupy the interstitial position. I will explain. The first, this is the crystal system. Okay, it's be like the crystal system. Crystal, say for example, zinc sulfide crystal. Those having the lower coordination number, it is easily undergo Frenkel. Okay, and this is Frenkel defect. Okay, so in this Frenkel defect, an equal number of the positive present in the negative. Okay, so positive and negative, because it is under the category of
stoichiometric. So that is equal number of the positive and negative ion present in the crystal. Say for example, I taken as a zinc sulfide as a zinc 2 plus S2 minus. Okay, simply நான் இதை represent பண்ணிட்டு இதை simplify பண்ணிட்டு 1 plus 1 minus ங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். Okay, this is in 1 plus 1 minus a positive ion, then negative ion, then negative, positive, then negative, then positive, then negative, positive ion, then negative ion, then positive, negative. This is the crystal system. Okay, according to the crystal, according to the Frenkel defect, one of the cation missing from the lattice side, one of the cation missing from the lattice side, and it occupies the interstitial position. Okay, அப்போ இந்த lattice point இங்க இருந்து மிஸ் ஆயிட்டு எங்க போய் எனக்கு ஆக்குபை பண்ணிருக்கு, interstitial positionல போய் ஆக்குபை பண்ணிருக்கு. ஓகேங்களா? So what about the electrical neutrality? That is again it is maintained the electrical neutrality. Yeah, why it is again it is maintained the electrical neutral system? Because again the same number of positive and negative present in the crystal, that's we called as a neutral, electrical neutrality. Okay, next what it is we are explained means about the density. Density, how it is means density the same will be there at the beginning, the same in the number of positive and negative ion present. After it is undergoing the Frenkel, it is also same number of positive ion, negative ion, because that ions it is occupied only the interstitial side. இங்க attach ஆயிருக்கு, interstitial positionல தான் attach ஆயிருக்கு. So same number of positive and negative ion present before and after the Frenkel. Okay, so the density it is become same, density it is become same, or it may be okay same density, it is maintained, no decrease in the density. Okay, then in the cases what are the main condition of the Frenkel அப்படினு நாம explain பண்ணிருக்கோம் அப்படினா, and that is the main condition. Okay, that is main, what is the main condition of the Frenkel? Okay, condition first it is that lower coordination number, the compound containing lower coordination number. Okay, example என்ன எடுத்துக்கலாம், that is it zinc sulfide. Zinc sulfide, the coordination number for zinc sulfide it is 4:4. Okay, this is the best example. Okay, along with that all the silver halides, silver halides la pathina, that is also it is undergo what are the things, it is silver chloride it is possible, and silver bromide also possible, then silver iodide. Okay, so these also it is undergo Frenkel defect, these also it is undergo Frenkel defect. Okay, in this case of silver bromide, okay, silver bromide, that is silver bromide it can able to undergo Frenkel as well as Scotty, ரெண்டுத்துக்குமே possible. ஓகேங்களா, அப்போ Frenkel defectக்கும் apply ஆகும், then Scotty defectக்கும் undergo ஆகுற ஒரு compound என்னன்னு நமக்கு question கேட்டாங்கன்னா, that is called as a silver bromide. ஓகேங்களா, then the second condition it is, what it is a second condition அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, size of the cation. ஓகேங்களா, size of the cation எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, எங்க ஆக்குபை பண்ணிருக்கு, இன்டர்ஸ்டிஷியல் சைட்ல போய் ஆக்குபை பண்ணிருக்குன்னா அப்ப ஸ்மாலர் சைஸா இருக்கணும், பாசிட்டிவ் அண்ட் ஸ்மாலரா இருக்கணும். ஓகேங்களா, அப்ப கன்க்ளூஷன்ஸ் என்ன கொடுக்கணும், size of the cation is smaller than the size of the anion, smaller than the size of the anion. The size of the cation is smaller than the size of the anion. That is the main condition for the Frenkel. Okay, these defects is called as a Frenkel. Okay, so how the question it is asked means, so the question eppadi kepanga, and for example what it is the coordination example kodutittu this compound it is undergo either Frenkel or Scotty, appdi question கேக்கிறதுக்கான chances இருக்கு. What about the density after it is attaining the Frenkel அப்படினா, the density it is become same. அதுவே ப்ராப்ளமா கூட கேக்கிறதுக்கு chances இருக்கு. எப்படி ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அப்படினா, now we move on to the problem. ஓகேங்களா, so இந்த ப்ராப்ளம்ல பாத்தீங்க அப்படினா எக்ஸாம்பிள் you just write along with me. Okay, so example என்ன கொடுத்துக்கலாம் அப்படினா ப்ராப்ளம்ல, that is X-ray diffraction. Okay, problem இந்த problem எடுத்துக்கோங்க. இந்த problem என்ன கொடுத்திருக்காங்க, X-ray diffraction method, X-ray diffraction method, the unit cell edge length of sodium chloride, unit cell edge length of
sodium chloride is found to be எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா it is 562.6 picometer. ஓகே, இந்த ப்ராப்ளம்ல நமக்கு எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா எட்ஜ் லென்த், தட் இஸ் எட்ஜ் லென்த், ஓகேங்களா, எட்ஜ் லென்த் கொடுத்திருக்காங்க 562.6 picometer. ஓகேங்களா, தென் டென்சிட்டி எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா தட் இஸ் அப்சர்வ்ட் டென்சிட்டி, 2.158 gram per centimeter cube. What they're asking in the problem, it is what type of defect present in the crystal, what type of defect present in the crystal. Okay, so first we want to do in the crystal system la type theriyana, we want to do that is the density of the system. What's the formula for density? It is equal to and rho which is equal to Z into m mass by then and cube, a cube, that is a cube into in Avogadro number. This is the formula. Now we want to substitute all the things in the formula. Okay, Z means the number of crystal system. என்ன கொடுத்திருக்காங்க ப்ராப்ளம்ல sodium chloride. அப்ப sodium chloride that is occupied that FCC arrangement. ஓகேங்களா, அப்ப FCC arrangementல number of atom present in the FCC arrangement அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 4. ஓகேங்களா, FCC அரேஞ்ச்மெண்ட் நமக்கு எவ்வளவு பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் 4. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்கோம், மாஸ் கொடுத்திருக்கோம். ஓகேங்களா, அப்ப மாஸ் நம்ம எப்படி, அப்ப தட் இஸ் ஈக்குவல் டு Z. இதுதான் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பிரசன்ட் இன் தி ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக் லாட்டிஸ். ஓகேங்களா, தென் மாஸ் எப்படி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா தட் இஸ் மாஸ் அண்ட் சோடியமோட மாஸ் 23 அண்ட் குளோரினோட மாஸ் நமக்கு எவ்வளவு இருக்கும் 35.5. ஓகேங்களா, அப்ப டோட்டல் மாஸ் நமக்கு எவ்வளவு இருக்கும் 58.5 கிராம் per mole. ஓகேங்களா, தென் அடுத்தது நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க in our problem that is edge length. அப்ப இது என்னோட கிறிஸ்டல் சிஸ்டம் எடுத்துக்கோங்க, இது என்னோட கிறிஸ்டல் சிஸ்டம். ஓகேங்களா, அப்ப இந்த எட்ஜ் லென்த், ஓகேங்களா, இந்த லென்த் தான் நம்ம எட்ஜ் லென்த்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, இந்த லென்த் எவ்வளவுன்னு கொடுத்திருக்காங்க 562.6 picometer கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா, எட்ஜ் லென்த். ஓகேங்களா, தட் இஸ் a cube which is equal which is equal to 562.6 picometer அப்படின்னு ப்ராப்ளம்ல கொடுத்தாச்சு. then next predict the defect present in the crystal அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா, இப்போ first we want to do the density calculate பண்ணிட்டு density எப்படி இருக்குன்னு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம defect calculate பண்ணணும். அப்ப நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கணும் இந்த ப்ராப்ளம்ல, that is we want to substitute all the things. அப்ப rho which is equal to Z ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க 4. ஓகேங்களா, 4 into molecular mass 58.5. ஓகேங்களா, upon and a cube that is a 562.6 the power 3. ஓகேங்களா, into Avogadro number. ஓகேங்களா, that is equal to நமக்கு எப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் 6.022 into 10 power 23. ஓகேங்களா, so இதை எல்லாத்தையும் simplify பண்ணனா we will get it as a value. It is 2.182 gram per centimeter cube. Unit that is the gram per centimeter cube. ஓகேங்களா, இப்படி நமக்கு density இருக்கு. What is our observed density? That is observed density நமக்கு எப்படி present ஆயிருக்குன்னா this is 2.158 gram per centimeter cube. ஓகேங்களா, இப்படி present ஆயிருக்கு. அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்? அப்போ this is the calculated density. It is a 2.182. Observed density it is a 2.158. ஓகேங்களா, அப்ப observed density எனக்கு எப்படி இருக்கு decrease ஆயிருக்கு. If it is density it is decreases, நம்ம என்ன சொல்லுவோம் that is undergoing the Frenkel or Scotty. It is a Frenkel defect, it is maintained the same density, but Scotty defect என்ன பண்ணும் இருக்கும், it is that
density get decreases because number of missing of the positive and negative ion, upper density decreases. And the problem what they're asking, it is predict the type of defects present in the crystal system. Upper in the type of a crystal system, that is we called as a Schottky crystal. Schottky defect. ஓகேங்களா, என்ன டைப் ஆஃப் கிறிஸ்டல் இது, நமக்கு Schottky defect இருக்கு. So like this the problem will be asking. ஓகேங்களா, இது மாதிரி அடுத்து இருக்கக்கூடிய இதுவும் go through பண்ணிக்கோங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்கான கோர்ஸும் நாங்க எடுத்துட்டு இருக்கோம், as well as SLET எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கான போர்ஷன்ஸும் நாங்க எடுத்துட்டு இருக்கோம். இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் ஜாயின். ஓகேங்களா, இதுக்கான லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருப்போம், அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல வாட்ஸ்அப் மூலமா எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் சென்ட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆயிடும். அண்ட் அதுக்கான டீடைல்ஸ், கோர்ஸ் டீடைல்ஸ் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு சென்ட் பண்றோம். எஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல்.